Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to express my gratitude to the International Economic Forum of the Americas for this opportunity. This illustrious conference is taking place at a critical moment. As the UN Secretary General has many times said, the science is clear. And to keep the 1.5 degrees limit agreed in Paris within reach, we need to cut global emissions by 45% this decade. The pandemic recovery must therefore go hand in hand with combating climate change. As a global sector, aviation has, in fact, a golden opportunity to show leadership as we build back better, aiming towards a sustainable, decarbonized future. Governments have given ICAO the mandate to help them achieve this. Significant progress has already been made. We can point to the adoption of the first global CO2 emissions standard for aircraft, the brokering of the carbon offsetting and reduction scheme for international aviation, or CORSIA, which is the first global market-based measure scheme for any sector, as well as the realization of the global standards for the sustainability of aviation fuels as examples. But more must be done. The first key priority for governments is to adopt a global long-term aspirational goal for international aviation CO2 emission reductions at the ICAO Assembly in September. This is a paramount objective for ICAO and for international civil aviation. ICAO has facilitated the involvement of stakeholders from outside the aviation sector in order to collect all the information needed to explore the feasibility of this aspirational goal known as LTAC. And we have followed a transparent and inclusive process when consulting with the states. I will also address two specific actions that ICAO has implemented. The first one that I want to stress today is the key role of sustainable aviation fuels, or SAF, that can play in decreasing the environmental impact in air transport. Recognizing this and the transformative economic development potential of these fuels for states, ICAO launched the Assistance Capacity Building and Training for Sustainable Aviation Fuels program, also known as ACT-SAF, that was launched in early June this year. This program enables ICAO to coordinate and bring in support from states, industry, international organizations, and financial institutions to establish partnerships and collaborative initiatives to support SAF development and deployment through bilateral or multilateral agreements. As ACT-SAF scales up, it will create positive ripple effects globally and help unlock feedstock potential for nascent SAF markets over the coming decades, supporting the sustainable development of states. In tandem, another initiative that we are continuing to support the global implementation of the CORSIA offsetting scheme I mentioned earlier, which is a crucial element in the strategy to reduce in-sector emissions. Implementation is on track, despite the extreme impacts of the pandemic on the global aviation sector. And helping this is the successful ICAO Assistance, Capacity Building and Training Program, or ACT-CORSIA. It currently involves 16 donor states and 118 recipient states. All of these points to the fact that ICAO is ready to promote, facilitate, lead, and assist this green transition of the aviation sector. However, to achieve these ambitious goals, we will need means of implementation and substantial financing,
And we will need more than ever the cooperation and involvement of all. All states, with no states left behind, and all industry and other stakeholders, from both inside and outside the aviation sector. I would like to close on this point, encouraging you all stakeholders to join our ACT SAF and ACT CORSIA activities, in particular as a high priority. I wish you very successful conversations during this event, and I thank you for the invitation. Merci, Monsieur Salazar. Bonjour à tous. Je suis Charlotte Laramé, je suis vice-présidente opération pour Montréal. On est la grappe aérospatiale du Québec. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi 4 conférenciers de renom pour échanger sur le sujet de la décarbonation du secteur aérospatial. Alors, je vais dans un premier temps vous présenter nos invités. En premier lieu, Monsieur Philippe Rainville, qui est président directeur général pour l'Aéroport de Montréal. Hélène Gagnon, qui est chef de la direction du développement durable et vice-présidente principale engagement des parties prenantes pour CAE. Hélène est aussi très impliquée au sein d'Aéro Montréal, sur notre conseil d'administration. Hélène pilote aussi le comité de la relance verte et durable. Merci pour tout, Hélène, ton implication au sein de la grappe. On a aussi la chance d'accueillir avec nous Christopher Scott McElvaine, qui est vice-président développement d'affaires et services commerciaux pour Pratt & Whitney Canada. Et enfin, avec nous en virtuel, Monsieur Aldan Dodd, qui est directeur exécutif pour le Air Transport Action Group, mieux connu sous le nom de ATAG. Donc merci à tous les 4. Le secteur de l'aérospatial s'est donné comme objectif ambitieux de faire voler plus de 10 milliards de personnes par an, et ce sans concourir à l'augmentation des gaz à effet de serre, sans concourir au réchauffement climatique. Donc l'objectif de ce panel aujourd'hui est vraiment de démontrer comment l'industrie s'engage déjà et va continuer à s'engager dans cette démarche, parce qu'on le sait, ça pose beaucoup de questions auprès du grand public, auprès des décideurs et même auprès de notre chaîne d'approvisionnement. Alors pour commencer, la première question pour vous, Philippe, ça va être de voir quels sont les changements logistiques à apporter aux installations de l'aéroport de Montréal dans cette démarche-là, dans cette transition. Et plus largement, qu'est-ce que la décarbonation du secteur de l'aéronautique implique pour les aéroports internationaux? Beaucoup de choses à dire à ce sujet, vraiment. Par où commencer, simplement? Ça serait trop facile de dire que les aéroports comptent pour... dans le 3% du carbone qui est généré par notre secteur, les aéroports représentent dans ce 3 ou 4%-là 2 ou 3%. Et ça serait facile de dire, ben, c'est le travail des compagnies aériennes et des aéroports n'ont qu'à se défiler et attendre. Mais non, notre association, ACI, Aeroports Council International, s'est déjà attardé au problème dès 2008 et a créé des certifications en carbone. Montréal est niveau 3. On était les deuxièmes après Seattle, on était très fiers. Mais qu'est-ce que ça veut dire généralement pour un aéroport? Bon, en plus de créer, comme tout le monde, des bornes de recharge dans nos stationnements, puis de s'assurer que nos installations ont réduit évidemment l'empreinte carbone par le chauffage, la ventilation, toutes ces choses-là, ça va un petit peu évidemment au-delà de ça. Les aéroports ont un rôle fédérateur évidemment à travers toutes les parties prenantes qui sont là. Mais nous spécifiquement, et si je prends le cas de Montréal, un facteur qu'on oublie souvent, c'est l'accès. Il faut se rendre à l'aéroport et je prends le cas de Montréal, il y a 50 000 passagers dans les bonnes années. 2019, on a eu 50 000 passagers par jour, 25 qui rentrent, 25 000 qui sortent. C'est sûr qu'il faut s'assurer que ces gens-là puissent venir dans un mode autre que par la voiture. Combien de fois vous êtes des grands voyageurs, vous savez, on a 3 voies de voiture pour nous conduire jusqu'au terminal. Posez-vous la question, mais mon Dieu, pourquoi il y a tant de voies d'accès? C'est parce que tout le monde vient en voiture, soit en taxi ou en voiture. Et évidemment, pour nous, et c'est le cas souvent dans les pays qui sont plus développés dans ce sens-là, c'est l'accès par le train. Il faut accéder, évidemment, aux aéroports par le train. C'est peu fréquent, malheureusement, en Amérique du Nord. À Montréal, on aura ce qu'on appelle le train qui s'appelle le REM. Donc, l'aéroport, nous, on a investi sur le total que coûtera la station, on a investi 500 millions pour s'assurer qu'on aurait le train qui viendrait. Malheureusement, dans le train, partout à travers le monde, la part modale des gens qui viennent en train à l'aéroport est de 15 à 20 %.
On a l'intention à Montréal de s'assurer que les gens qui viendront à l'aéroport, bien que la gare sera prête dans quelques années, il faut s'assurer que, évidemment, la part modale soit au-dessus de 30 %. Et la façon d'y arriver, c'est de limiter le nombre de stationnements. Fait que ça, il va y avoir un jeu avec la population. Imaginez-vous, vous auriez dû prendre le train, on n'a pas de stationnement pour vous. Je suis pas sûr que ça va être très facile à implanter, mais on aura la chance de publiciser pour s'assurer que ça arrivera. Donc ça c'est des choses qu'on veut faire. Excellent. Bah, c'est très, très intéressant. On voit un petit peu les changements là, qui sont en train de se prendre, mais ça se fait, oui, au niveau de l'aéroport, mais aussi tout ce qui va autour, et notamment les compagnies aériennes avec lesquelles vous travaillez. Donc, la question va être de savoir comment vous contribuez à faire évoluer leurs pratiques et quel est le rôle de l'aéroport dans cette démarche-là avec les partenaires d'affaires, justement, qui gravitent autour de l'école. Ben, c'est très, très important de travailler tout le monde ensemble, hein, parce que on bâtit des infrastructures. Ils vont arriver avec des exigences de refueling. Je sais pas, ça sera l'hydrogène ou ce sera l'électricité, ou si les aéroports ne sont pas prêts à accepter ou à accueillir ces nouvelles formes de transport, une nouvelle forme d'énergie pour aider l'aviation, ben on sera pas prêt. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on est vraiment bien concertés ensemble. En attendant, ben on a un rôle fédérateur, évidemment. On les encourage, évidemment, à ce que l'équipement au sol soit électrique. Ça, c'est évident. Donc, on fournit les bornes de recharge, on fournit l'infrastructure pour ça. Et aussi, on aide dans toutes sortes d'initiatives. On a eu le Fellow Fly qu'on a fait avec un transporteur que je n'aimerais pas, mais qui était à France. On a accueilli à Montréal ces deux appareils-là qui, vous le savez sans doute, se suivent de près, hein, pour qu'une puisse profiter de l'attraction de l'autre et réduire. Donc, ça ne serait pas inimaginable de penser qu'un jour, un avion partira de Chicago et rencontrera un avion de Montréal et se suivra au-dessus de l'Atlantique pour arriver à Paris pour économiser. Ça serait vraiment intelligent, mais on a déjà fait ces tests-là. Et évidemment, on a fait le premier vol long courrier aussi avec une compagnie que je n'aimerais pas, Air France, qui ont se servi de SAF en mélange sur un vol long courrier. Donc, c'est deux belles initiatives qu'on a réalisées. Donc, on a ce rôle fédérateur pour, évidemment, s'assurer qu'on met à leur disposition toute l'infrastructure nécessaire en ce moment et, évidemment, pour l'avenir. Et pour ça, il va vraiment falloir travailler ensemble pour s'assurer qu'on fait des bonnes choses. Oui, c'est ça. J'ai peut-être une question sur ce sujet-là, c'est-à-dire que vous avez déjà des groupes de travail avec les compagnies aériennes, ou est-ce que c'est plus de façon individuelle en fonction de la dynamique ou de la volonté de chaque compagnie que vous allez mettre en place des actions? En fait, là, vous avez beaucoup répété donc Air France, qui est très avancé à ce niveau-là. Est-ce que c'est la même dynamique avec d'autres compagnies aériennes? Oui, non, mais je plaisante. Mais on en a, oui, ça. Évidemment, on travaille beaucoup au sol en ce moment. Hein. Là, c'est de réduire l'usage des moteurs le plus possible. Donc, quand les avions sont à la barrière, bien, autrefois, le moteur tournait pour s'assurer de climatiser l'appareil. Maintenant, on le fait par voie électrique, en communiquant à travers la passerelle d'embarquement. On fournit l'énergie pour être capable, évidemment, d'éviter tout ça. Donc ça, on a travaillé ça avec toutes les compagnies. Tout le travail, le transport qui se fait sur le tablier, on essaie de plus en plus qu'on ne se serve pas des moteurs des avions, qu'on ait reconduire l'appareil jusqu'au seuil de la piste, justement pour éviter. Donc tout ça, c'est coordonné à travers on a notre groupe de travail, hein, qui est notre conseil local pour s'assurer qu'on fait ça. Mais c'est très, très sérieux et tout le monde y croit. Il y a des économies d'énergie aussi, mais il y a aussi une volonté ferme, je dirais, de tous les employés, de part et d'autre. Cette mobilisation-là est arrivée de façon assez instantanée et on se doit, face à nos employés, de s'assurer qu'on fait et on prend toutes les démarches nécessaires. Un moteur d'avion qui tourne pour rien, pour la plupart des employés, et pour moi d'ailleurs, et les compagnies aériennes, c'est devenu inacceptable. Ouais. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Hélène, maintenant, de ton côté, on va parler un petit peu plus de CAE. Donc, en septembre 2020, CAE a été la première entreprise aéronautique canadienne à devenir carboneutre. C'est pas rien. Et justement, peux-tu nous dire un peu quels ont été les leviers principaux qui ont été actionnés pour atteindre cet objectif-là ?
Bien, merci Charlotte, puis tu me permettras peut-être de dire quelques mots sur CAE parce qu'on est peut-être un peu moins connu que d'autres acteurs dans l'industrie. Donc, CAE, on est très connu pour nos simulateurs de vol, pour la formation des pilotes, mais on est rendu encore plus loin que ça parce qu'on a fait plusieurs acquisitions, puis on a des suites de services numériques qui aident les lignes aériennes au-delà de la formation. Mais ultimement, notre objectif, c'est de rendre le monde plus sécuritaire, puis d'équiper les gens qui sont dans des rôles critiques avec les solutions justement pour s'assurer de la sécurité en aviation civile, en défense et sécurité, puis aussi dans le monde de la santé. Fait que oui, effectivement, on est carboneutre. So what does it mean to be carbon neutral? It means that we have to compensate our residual carbon, scope 1 and scope 2. And we do have a fleet of aircrafts that's less known. So yes, the training of pilot is done on flight simulators for the large aircraft, but for the initial pilot license of cadets, you actually need to do that on a very small aircraft, 2 to 4 passengers, not long missions, 30 to 90 minutes, but we do have fuel of that fleet of about 200 aircraft. And of course, we have sites, 200 sites in 35 countries, so a lot of energy, so a lot of the scope 2 emissions. And so when we said we're going to be carbon neutral, we said we're going to compensate that, and we're going to do it now. And we made that decision just a few days basically after the big rallies around the world, especially, there was one here in Montreal, and the kids of my CEOs looked at him and said, you're doing a lot for the environment, but what else could you do as a CEO? And he looked at me then and he said, okay, what is it that we could do? And I said, I think we could be carbon neutral. And we made that commitment, and we said we're going to become carbon neutral within a year. And basically what that is doing is it's a built-in incentive that if we don't want just to compensate, we need to reduce at the source. So over the last 2 years, we've been carbon neutral, but already we've been reducing our energy consumption at all of our sites by 14%, despite acquiring 9 companies in the last 2 years. And the next step will be to reduce the fuel of our aircraft. And because we are using small aircraft, we're looking at electrifying our fleet. And that's not, unrealistic because they're very small missions. It's going to reduce the carbon completely, and of course the noise. So we're in those discussions right now with partners, and hopefully we're going to make some announcement regarding that in the next few months. But honestly, that's what we're doing because we didn't want to wait and make a commitment to be carbon neutral or net zero in 2030, 2050. Our footprint is not that big, and so we could afford to say we're going to do it now and be an inspiration, hopefully, for others in the industry. Merci Hélène. Puis on le sait, dans cette démarche-là, il y a tout ce qu'une entreprise peut faire, surtout un grand leader comme CAE, mais comment on emmène la chaîne d'approvisionnement, l'ensemble de vos partenaires avec vous dans cette démarche-là? C'est là où ça devient un peu moins évident. C'est pas évident parce qu'effectivement, pas tout le monde a le même niveau de maturité en matière de ESG. Donc, les grands joueurs de l'industrie sont très matures, que ce soit les fabricants d'avions, on va entendre un fabricant de moteurs, les aéroports, les lignes aériennes. Tout le monde est dans cette conversation-là. Tout le monde fait des divulgations ESG. Mais effectivement, on a tous des fournisseurs qui sont pas au même niveau. Puis on est tous le scope 3, le scope 1 de quelqu'un d'autre. On est tous liés dans cette chaîne-là. Et donc, il faut nous-mêmes avoir des exigences envers nos fournisseurs pour dire, avant de vous octroyer des contrats, on s'attend à ce que vous embarquiez un peu dans cette chaîne des changements climatiques pour avoir des objectifs de réduction. Il faut les aider. Puis avec Aéromontréal, notamment Aerospace Cluster, j'ai toujours les mots en anglais, mais on travaille avec un programme d'aide justement à aider les PME, les plus petites entreprises, à augmenter un niveau de maturité. Nous, de notre côté, on va avoir un programme de reconnaissance de nos meilleurs fournisseurs en matière de ESG, notamment au niveau de l'environnement des changements climatiques. Puis, il faut qu'on travaille ensemble. Tu sais, Philippe l'a dit tout à l'heure, c'est une question de concertation. C'est pas un acteur, c'est pas une compagnie, c'est pas les 3 ici, les mêmes holdings qui vont réaliser ça tout seul. Il faut s'assurer qu'on embarque tout le monde ensemble parce que ça fait un petit peu partie du license to operate de notre industrie. Il faut atteindre ces réductions-là. C'est des exigences du public, des investisseurs, des clients. Il faut y arriver. Puis pour ça, il faut prendre des actions maintenant puis aider les autres à arriver au même niveau de maturité.
Oui, oui, tout à fait. Puis c'est là où c'est très important, même pour nous, Aéro Montréal, d'avoir des grands joueurs qui sont impliqués et qui nous donnent les lignes directrices, justement, pour voir comment on accompagne les entreprises dans cette démarche-là. Donc c'est vraiment un rôle collaboratif, là, qu'on a tous. Et on est supporté par les gouvernements pour nous aider dans la démarche, qui financent, justement, le fait d'accompagner les PME. Donc on a un beau momentum, je pense, effectivement, pour faire cette transition de toute la chaîne d'approvisionnement. J'irai maintenant avec Aldan Dodd qui est avec nous en virtuel. Organizations such as ATAG help to provide a global vision for the industry. And you have done important work in proposing Waypoint 2050. And can you explain how Waypoint 2050 came about and what this roadmap is about? Yeah, absolutely. And thank you to Charlotte and to the forum for having us here virtually. Unfortunately, I couldn't be in Montreal today, although I'll be there next week for some important ICAO discussions. Looking forward to getting back to the city. So our organization represents the entire aviation spectrum, looking at airports, airlines, air traffic control authorities, and the manufacturers of aircraft and engines. We provide a platform for the industry to work together on long-term sustainability issues in particular. And of course, climate change has been the most important topic that we've faced over the last 15 or so years. 13 years ago or so, we developed a long-term goal for how aviation can contribute to reducing CO2 emissions. And last year, we updated that goal. We made it more ambitious to get to net zero by 2050. This is an industry that is very cautious. We don't like to make promises that we don't think we can deliver. And so the Waypoint 2050 work was really to identify exactly how we can get to net zero by 2050. Of course, we can't project the exact pathway out to 2050, but we can identify the various different levers that we can pull as an industry. And if we can't move towards one source of carbon reduction, then we needed to have backup options available. And so that's really what the Waypoint 2050 project was designed to do. Just picking up on something that Hélène just mentioned about the different stakeholder groups and the different areas of pressure that we're under as an industry. Of course, we have public pressure, and we see a lot in the media about the impact that flying can have on the environment. But even more important than that in an immediate context is really around the finance community and the investment community, putting pressure on the industry to make sure that it has those long-term net zero pathways available to it. And there are a range of different options for being able to get there. We can get into that in a minute. But having that set goal in place that we've identified and the different levers to be able to pull to actually get to that goal is a really important process. Our big challenge now is to make sure that we get governments on board with that as well. And we heard from Secretary General Salazar just before the importance of having a long-term goal agreed by governments at this year's ICAO Assembly. That's really a focus for us at the moment. Thank you very much. And what actions does ATAG take to achieve carbon neutrality and fight climate change? And how do you support the Fly Net Zero initiative? Yeah, absolutely. So our job is really to provide that leadership role for the industry, to make sure that everybody is flying in the same direction across the entire sector, that we're all supporting each other. So in the past, that's included things like sharing best practices to make sure that we learn from each other, to make sure that this is not just one airline or one airport doing things, but all airlines and all airports and all parts of the industry working together towards the common objective. Our key focus right now, as I just said, was to make sure that we get that long-term goal agreed by governments. And that's really important because we need to make sure that governments back up the industry objectives, provide the right policy frameworks, both at a global and national level as well, but also to provide some certainty, particularly around sustainable aviation fuels. Sustainable aviation fuels are going to be one of the key drivers for getting us to net zero by 2050. We know that we can get there. It's going to be a big challenge to get the quantities of SAF available that we need, but having a global agreement in place, particularly one developed under the United Nations framework, can really set market certainty to provide the investment case for the energy industry and for investors around the world to make sure that they can support the development of sustainable aviation fuels. That's really key for the next 8 or so years up to 2030. Good, thank you very much, Aldan. And now, on va passer avec vous, Christopher. Donc,
Vous êtes pour l'entreprise Pratt & Whitney qui est déjà très engagée aussi dans cette transition énergétique, de diminuer l'empreinte carbone. Et comment vous visez justement atteindre ces objectifs de carboneutralité sur le long terme? Thank you very much. Very much appreciate being here. You know, as Pratt & Whitney, as an engine manufacturer, we are very acutely aware of how our products and their use impact the environment. We're also believe that we've got a strong responsibility towards developing new products, new technologies which deliver step changes towards the goal of carbon neutrality, but also to improve the products that we have today. It's not a tomorrow problem. It is a problem really for us to solve today. So when you look at air travel doubles approximately every 15 years. And that means from a carbon dioxide viewpoint, there's a heavy impact on the environment that we can attack today. It also is going to be part of the problem which defines the future air travel and air travel growth, that is. It's for that reason that, you know, we've been investing in some rather innovative technologies, very cutting edge, to help us improve efficiency, emissions, and to reduce noise. These challenges are not new to engine manufacturers. We've been tackling these for many years. Like very recently, we've introduced two products that maybe I can, amongst others, that I can bring to mind. The PW800 is an engine that we've produced for the business aviation segment, but also the geared turbofan, which we produce for the single aisle market. Let me talk a little bit about the geared turbofan for a second. Very innovative technology, slightly different than the last generation of technologies introduced in service in 2016. It offers a 20% fuel burn reduction, which in turn generates a reduction of carbon dioxide of about 20%, but also a 50% reduction in nitrous oxide. But it's insufficient for us, we believe, to stop there. So in 2021, we announced a further improvement to that particular product called the GTF, the Geared Turbofan Advantage, which offered more power that our customers were looking for, but with a further improvement of 1% on top of the 20% reduction I already talked about. We also announced a product called the PW127XT, which is an engine that goes on a regional turboprop. Product which was already in service, and I would point out that regional turboprops, although people look at regional turboprops and they don't think that they're very high technology, that's a misperception. They are very high technology, and they already operate with 40% improvement over equivalent turbofan products. But for this particular product, we introduced, we gave it a 40% longer time on wing, which means less precious materials and resources, and another 3% improvement on top of the 40% improvement that I was talking about. So that's current technologies. Parallel to that, of course, we're looking at new technologies. Two projects in particular maybe I can talk about. We announced in 2021 a hybrid electric demo project for a regional turboprop. We did this in conjunction with both the Canadian and Quebec governments, a $163 million investment. We thank them very much for their support. Targeting a 30% improvement as a minimum of fuel efficiency with a goal of first flight towards 2024. And then earlier this year, we announced a project using hydrogen, liquid hydrogen combustion, called the HySite, the hydrogen steam injected intercooled turbine engine. Sorry, it's a little bit of a mouthful, HySite. It's easier to just go with acronyms. We like our acronyms in the world of aviation. Done in conjunction with the U.S. Department of Energy's ARPA, with the goal of zero carbon dioxide emissions, a 35% reduction in fuel, because even though you get to zero carbon dioxide emissions, it still is important to improve fuel efficiency, with an 80% improvement in nitrous oxide. Parallel to this,
sustainable aviation fuel is definitely a key part of the roadmap. We have been very active, as is a lot of the industry, over the last decade in testing, certifying, and advocating for sustainable aviation fuels. All of our engines today are capable of operating on blends up to 50%. That's blends between sustainable aviation fuel with conventional jet fuel. And in parallel, we've been working on testing, including demo flights with some of our customers with 100% sustainable aviation fuel. For some of our customers, we felt this was insufficient. They were looking for solutions right away. So in 2020, we launched a carbon offset program for the business aviation market. We recognize this is not a silver bullet, but in terms of advocating for sustainable aviation practices, we felt that it was the right thing for us to do. And more recently, we've introduced that same service for our helicopter operators as well as our general aviation operators. Then last but not least, our own operations, our factory operations, while our products and their use has an impact on the environment, our own operations, our factory operations also have an impact. So we've given ourselves the goal of 2025 to reduce by 15% our greenhouse gas emissions, water usage, as well as waste, and that's a 15% reduction as compared to 2019. So it's a fairly aggressive target, and we'll keep driving towards carbon neutrality from an operations viewpoint. Thank you, Christopher. And Aldan mentioned earlier the SAF. So maybe you could tell us, do you see sustainable aviation fuels as a solution for the industry, and do you see any barriers to their deployment? Yeah, I completely agree. Sustainable aviation fuel is going to be absolutely critical part of the roadmap towards 2050. There's also a lot of talk in the industry, and I'm sure you've all seen the news about hydrogen. So let me just touch on both those for a moment. Sustainable aviation fuel, the challenge is definitely cost, availability, and the demand thereof. From a cost viewpoint, just to give everybody kind of an idea, it's anywhere, sustainable aviation fuel today is anywhere between 2 to 5 times more than conventional jet fuel. That is a substantial barrier for operators that would like to use sustainable aviation fuel. And from an availability viewpoint, in 2019 alone, out of 95 billion gallons of jet fuel produced, only 0.1% was seen as sustainable aviation fuel. So there's a huge challenge there in terms of developing, supplying, and promoting the use thereof. Likewise, hydrogen, which offers fantastic potential as a fuel for engines. And I would say engines are agnostic. You can put hydrogen, you can put sustainable aviation fuel. You might have to manage some of the materials in there, particularly seals and things like that. So it's not really on the engine side, but on the hydrogen side, offers great potential in terms of power density from a weight viewpoint, but from a volumetric viewpoint, it's 5 times more volumetric, if I can repeat that word, than conventional fuels. So you can imagine that brings a fair amount of challenge to the aircraft manufacturers of the world and how they actually get that fuel on board. What are the aircraft architectures that provide it to the engines, as well as what are the certification standards that go with that. So definitely cost, availability, and demand are the subjects for everybody to focus on. Exactly, thank you. And I get back to you, Aldan, because I would like to know, based on our discussions today, what technology do you think we need to watch out for to reach our 2050 goals for the decarbonization of the industry? I think the important thing is to recognize that there is not just one technology that we need to look out for. We need to look across the suite of different options that are available. And if we go back to the Waypoint 2050 work that we mentioned earlier, we looked at a number of different scenarios across the different levers of action. So those levers of action are new technology, improvements in operations and infrastructure,
looking towards new types of fuel, and then market-based measures to deal with any residual emissions. If we look at technology, and we heard from Christopher about some of the options that exist with hydrogen, with electric, we heard from Hélène, and also with hybrid technology architectures. Hydrogen is going to be a really exciting area to watch. There are some challenges that exist, but if we look at the most ambitious technology scenario that we used in Waypoint 2050, we can expect to see hydrogen being used on single-aisle aircraft for short-haul operations, perhaps 2035 to 2040 timeframe, assuming that all the challenges are overcome. Electric aircraft, potentially for small commuter-size aircraft. This is up to 19 seats, and potentially by the end of this decade, actually, we can expect to see some electric aircraft. But if you look at the majority of our emissions across the world, about 75% of our CO2 emissions come from medium and long-haul flying. And that's going to rely on sustainable aviation fuel to reduce the CO2 emissions there. So if we're looking for one option available, SAF is definitely there, but we need to look across all the different options and try and push them as far as we can, whilst also keeping realistic in the way that we approach this. This is a really exciting time to be working in the field that we are working in. There's some great innovations taking place, but also really exciting opportunities to actually shift the industry and to make sure that we can start on the pathway to get to net zero by 2050. But it's really important that we do it today. We can't wait until 2045 in order to reach net zero by 2050. Those improvements, those changes, those systematic shifts in the way we think about energy have to start right now. Can I maybe just add that in addition to what Haldane mentioned, there's a whole new industry being designed right now. That's advanced air mobility, air taxis. They're going to be all electric. There's like 300 vehicle manufacturers right now, at least, working on their vehicles. We at CAE are working with a number of them, helping them to certify their vehicles, training their pilot, making sure that we get to social acceptance. But this is a whole new world of aviation that is currently being developed in parallel to everything that exists already. So this new world will be all electric. So starting from scratch, basically, it's going to be electric. So there's, I think, a combination of the hybrid, the hydrogen, the SAF, but the electric aspect is going to be good for carbon and good for noise, because of course it's going to reduce the noise almost completely. So that's going to be very interesting. So just wanted to mention that, because we talked a lot about the technologies that exist or the types of flights, whether it's general aviation or the long haul or the small, but this whole world is being developed as we speak. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une timeline aussi qui est en train de se dessiner en fonction des technologies, en fonction des avancées. Donc il y a des choses à court terme qui vont permettre de compenser plus rapidement. Puis avec le temps, on va se rendre plus vers des technologies disruptives. Alors merci à tous. Il nous reste un petit peu de temps. Alors j'aurais peut-être une question ouverte pour vous à la fin qui peut sembler simple mais qui l'est pas. On parle beaucoup de la décarbonation du secteur pour 2050. Mais est-ce que selon vous, c'est un objectif qui est réaliste? Écoutez, il faut bâtir des infrastructures. Mon collègue ici mentionnait que le trafic aérien risque de doubler au cours des 15 prochaines années. Donc, c'est tout un défi de décarboner et en même temps d'avoir cette croissance-là. On s'attendait post-pandémie, peut-être un ralentissement de la demande et que peut-être que la courbe de doubler en 15 ans, c'était peut-être quelque chose du passé. Mais quand on voit le retour des passagers qui s'est effectué partout sur la planète en même temps, il faut croire que l'industrie va demeurer très, très, très résiliente et ça va forcer tout le monde, évidemment, incluant nous, à bâtir des infrastructures. Ça va forcer tout le monde à arriver à cet objectif de 2050. Moi, j'y crois. Une autre chose qu'on n'a pas parlé, mais il y a aussi que pour être capable de justifier tout ça, la pression de la population, la pression de la société va s'exercer à travers le financement. Et ça aussi, ça va nous forcer à vraiment, pour être capable, moi, je vais parler dans mon cas, financer mes obligations. Il va falloir que je démontre qu'on est carboneutre et tout le monde devra en faire la preuve. Et je crois que la pression sociale va se faire beaucoup à travers le financement.
Oui, tout à fait. Hélène? Oui, ben, je pense que c'est vrai. Puis cet aspect-là de financement ou même de contrat avec des clients, je vais peut-être vous partager, je fais des rencontres avec mes équivalents de Chief Sustainability Officer dans les lignes aériennes présentement un peu à travers le monde. Puis je parlais avec une Chief Sustainability Officer d'une ligne aérienne américaine la semaine dernière. Puis elle me disait en fait que plusieurs des entreprises, leurs corporate clients, les obligent à dire si vous n'avez pas de science-based targets pour faire des réductions carbone, on ne voyagera pas avec vous. C'est pas à vous qu'on va donner le contrat corporatif de notre entreprise pour voyager avec vous, ligne aérienne américaine. Fait qu'elle dit, on se fait pousser dans le dos par nos clients. Donc, oui, les passagers ordinaires, mais les gros comptes, si on veut, nous poussent dans le dos de dire, c'est quoi vos cibles de réduction? Puis elle me confiait que son président à elle lui demande un rapport sur l'efficacité du carburant chaque semaine. Fuel efficiency, regarde ça. Donc ça, c'est au quotidien, là, chaque semaine, de voir qu'est-ce qui se passe. Puis il y a des outils qui existent actuellement pour optimiser. Donc nous, en tout cas, chez CAE, on a fait une acquisition récemment là, de Air Center de Sabre. Puis on a un logiciel d'optimisation des vols qui permet de réduire donc le carburant. Donc on travaille avec les lignes aériennes tout de suite pour les aider à optimiser le carburant. Fait que vraiment, c'est tout le monde ensemble qui vont devoir travailler, mais la pression, elle est là. Donc, on n'a comme pas le choix d'arriver à cet objectif-là de 2050. Puis, on espère que les gouvernements, via l'OACI, tout ça, vont continuer à nous appuyer dans ce sens-là. Mais on sait que la population, que les clients vont continuer à mettre la pression. Donc, on est prêt, on les a, les solutions. Mais il faut les mettre en œuvre, tout le monde ensemble. Ah oui. Mais la pression est là. C'est ça. Puis c'est souvent aussi, on le voit même dans la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire que les entreprises savent qu'il faut qu'elles se rendent là, mais le temps, quand on doit livrer justement plusieurs avions en termes d'opération, il y a des priorités qui font que les PME vont peut-être regarder ailleurs que comment prendre le virage vert. Alors c'est sûr que c'est aussi une question de priorité. Alors les supports vont être très aidants et la pression va obliger justement à accélérer un petit peu la dynamique. Christopher, de votre côté? Yeah, I think, you know, like some of the things we've talked about here, Alden, you mentioned that it's not going to be one technology. I completely agree. You know, we need to work as many different technologies as we can in parallel. We need to have options such as alternative fuels, such as SAF, hydrogen. The operations that we talked about, do everything that we can in order to help operators understand what their opportunities are, whether or not it's reducing their idle time on the ground. You know, it's going to be the net sum of all these things. And, you know, one of my prior bosses used to always to say, our collective success is clear because our fingerprints are all over it. And I think that very much describes what we have to do as an industry. And, you know, we very much appreciate the role that the governments and other organizations and agencies actually have in us moving forward, whether or not it's funding or creating the platforms necessary for industry to come together to agree to standards that then put flagpoles in the ground that we can all work towards. Can I just add on the funding? Now, very often it's even a condition or prerequisite for government R&D funding to make sure that you have projects that will fight climate change. So you've experienced that, we've experienced that. So I know that's the case in Canada, but we're seeing it in other countries as well. UK also very, very proactive in that regard. So I think the governments have the various levers also to help and to put pressure on both sides. Yeah. Yeah, exactly. And maybe the last word for you, Aldan, do you think that the carbon neutrality for the sector in 2050 is like a realistic objective? Sure, and maybe just to pick up on the conversation that we heard just before about funding. Well, actually, not only from government funding, but also from private financing as well. And Hélène mentioned before the Science-Based Targets Initiative. There are lots of strings that are starting to come with any kind of financing for any kind of development, whether that's fleet renewal or whether it's airport development as well. Everything has to be following a net zero pathway. To the main question there, is it realistic? Yes, it's certainly possible. It is going to be a real challenge to get to net zero emissions by 2050, but we actually don't have any other choice. We need to do this. So there's no choice behind this.
We need to get to net zero by 2050, along with all other sectors in the global community, to make sure that we're playing our part in climate change, because, well, we don't have any other option. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour ce beau panel. On va conclure sur ces éléments-là. Merci beaucoup. Merci.